Asante sana mtazamaji, karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki cha leo ambapo tunashauriana tu ili kupata suluhu kuhusiana na kizungumkuti hiki ambacho kimewakumba wenzetu walimu katika shule za binafsi na vile vile walimu walioajiriwa na bodi za shule za umma BOM, ambapo basi waziri wa elimu Profesa Job Magoha alitangaza kwamba hali sasa imebadilika kidogo, na kwa hivyo kalenda ya masomo imebadilika. Na ndio maana ningependa sasa nimhusishe mshikadau mmoja ambaye yeye sasa ameniambia kwamba yeye ameomba udhuru kwamba hatazungumza Kiswahili. Kwa hivyo itabidi sasa switch gear kidogo. Yeye jina lake ni Tony Isler ambaye ni CEO Aga Khan Education Service East Africa. Mr. Isler, let me just assume that you are getting me clearly, and maybe I have just two questions for you. Looking at the disruptions currently, may I pick your mind on what principles should schools use to guide their reopening plans, and what should the plans include? Thank you. Do you want me to respond now? Yes, you are responding now. You are on air, sir. Great. Thank you very much. And it's a real honor to have joined your show. I'm going to use my educational practice of when I was still teaching. And, you know, a lot of good teachers would always try and link concepts by association. So if you can imagine the numbers 366, we in the Aga Khan Education Services are very fortunate that we're part of a much larger umbrella group, the Aga Khan Development Network. So we're able to gather information about a variety of things through that much larger network. And so we sat down and we said to ourselves, if schools are going to be opening at whatever point, what do we need in place to make that happen? And we said to ourselves, the three things, the three of the 366 is pre-opening plans, reopening plans, what happens on the actual day when schools are allowed to open, and then post-opening plans. And I just want to emphasize very quickly the post-opening part. Many schools around the world that have opened have thought of great ideas about pre-opening and what happens when schools actually are open, but very few have actually thought about how do we monitor what is being successful and what isn't working once schools are in session. So for us, those three focus areas are important. The six that I referred to, the first six, those are the six principles that we believe are important before we open our schools. And the reason why I say that is what our students, our parents, and our staff want is the assurance that their child will be safe, secure, and remain healthy in the environment on the school campus. So for us, it's the six are preparing the school buildings. And I want to, again, just emphasize, it doesn't matter whether it's large buildings or very small buildings for a very small school, or it doesn't matter about the size or type of school. You have to prepare the buildings. The second principle is preparing the employees and the students in terms of changing the mindset from what they've just been experiencing and now going back into school. The third principle is how are we going to ensure we keep social distancing? What is that plan? The fourth principle is, what about the access controls at school? People coming to school and people leaving school. How do we reduce the touch points in a school? And as we know, schools have a lot of people in them. And so how do we ensure that the touch points that are there, the door handles, the washrooms, the whatever students and people and adults are touching, how do we ensure that we reduce that? So that's the fifth principle. The sixth principle is communications. How do we communicate with our stakeholders, our parents, our students, our staff, to give them the assurances that I referred to? Linked to those six principles then are the six action plans. And if you look at what has happened around the world, and I have to give credit to our Ministry of Health and also our Cabinet Secretary and Ministry of Education, who have developed frameworks about returning to office and who've also developed plans on how that can be managed. And if you look at a lot of that
framework, it's very similar to what WHO suggests, what our own Aga Khan Development Network suggests, and those are based around risk assessment. Now, Tony, let me just jump in, Tony. You are talking about pre-opening, reopening, and post-opening, and you have also talked about talking to your staff and communicating to them. Right now, we are faced with an issue here about private school teachers who can hardly afford something to put on the table. You, as Aga Khan, you are a private entity. Kindly share with us how you are ensuring that your staff do not go through what we are seeing other staff going through in various parts of the country. Thank you. A very good question and an important one. It is very sad to see that, in fact, just recently in one of your newspapers this last week, there was reference made to a number of private schools that might have to close. And then obviously there are going to be teachers who are no longer going to be employed within those schools. I actually think that's an opportunity. That's an opportunity we should embrace because we don't want to lose those people from the education fraternity. And if there's a way that the Ministry of Education could encourage those teachers to become part of the many schools who will need extra resources, particularly those very large schools that are going to have to try and make large class sizes into much smaller groups to ensure we can keep the physical distancing system set up. Obviously, we will all need extra resources. Yes. That applies to all schools. Now, what the Aga Khan schools have done is that we've worked very hard with our staff. Our staff have been fantastic. They have offered distance teaching. That is both in our national curriculum schools and in our international curriculum schools. And so they've been really occupied at ensuring that continuity of learning still happens. There is no ways on earth that we should ignore the young people in our country. They're obviously trying to make sense of what has happened to the world. And therefore, we need the stability of our teachers to support the young people through this pandemic, and at the same time also support parents. So within the Aga Khan group of schools across the country, our teachers have remained focused in offering quality education through a distance teaching program. Thank you, Tony. Thank you. Has it been perfect? No, a lot can still improve, and we're all learning as we go through this pandemic. Thank you, Tony. Thank you, Tony, for talking to us. We really appreciate, and we shall be making a follow-up with you regarding various aspects of education in this country, because what we are going through right now is a horrible situation, and we just have to bring our heads together so that we get a solution to this. Thank you very much. Naam, huyo ni Tony Isla ambaye ni mkurugenzi katika wakfu ya elimu ya Aga Khan, ambapo yeye pia amechangia mambo yake hapo akisema kwamba kuna umuhimu wa mawasiliano kuwepo katika swala hili zima tunapozungumzia jinamizi la corona. Mtazamaji, taarifa ambazo tunazipokea sasa hivi katika chumba cha habari ni kwamba idadi nyingine ya watu ambao waliambukizwa na virusi vya corona ni 379, ambao ni kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Watu 379 wengine zaidi wameripotiwa kwamba wamepatikana na virusi hivi vya corona kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayoongozwa na Waziri Mutahi Kagwe. Naja kwako dada Mwanasiti, kama sasa unanipata, sijui kama unanipata, hebu zungumza, unanipata? Nakupata sasa. Asante sana dada yangu. Basi naomba mchango wako kuhusiana na hali ilivyo. Je, wapo walimu ambao kwa sasa wameshindwa kujimudu kimaisha, kwamba hawezi akagharimikia mahitaji yake kila siku, hawezi kula, hawezi lipia kodi ya nyumba huko Mombasa? Ya, tumeathirika kiasi kikubwa. Walimu wamekuwa na mtihani mkubwa sana tokea mwezi wa 3 walipopata nusu mshahara. Tokea wakati huo walimu wamekuwa ni hohehahe, hawana mbele, na ni watu ambao wamesoma na wana certificate za TSC, ambao ni walimu ambao wamenakiliwa na TSC. Kwa hivyo kusema kweli hali imekuwa mbaya sana. Walimu wamefukuzwa, wametolewa kwenye majumba. Walimu wengine wameingia katika biashara ya kuuza mboga.
wamedhalilika, wamekuwa hali duni kwa sababu ya kutokuwa na mpangilio wa kuangalia hawa walimu wa shule za kibinafsi. Sisi tumetaka kuwa nje, ni serikali kuu ilikuwa iwe na mpangilio wa kisawasawa. Manake walipofunga shule walikuwa wakijua hawa walimu ni wa shule za binafsi, na kama wanafunzi hawako shule, walimu wa binafsi hawatalipwa mishahara. Sasa sisi tumedhalilika kwa sababu ya kutokuwa na mipangilio ya kisawasawa. Kwa hivyo kuwe na mipangilio ya sawasawa, kwa sababu hawa walimu ni walimu kama wale walimu wa serikali. Itakuwaje wao walimu wa serikali walipwe, mimi aliyeniajiri na mimi mimi mwenyewe hapa nilipo silipo? Imekuwa ni madhila. Kwa hivyo ni serikali, Waziri Magoha afanye bidii, awajibike. Anajua kazi yake, hakuandikwa kuangalia walimu wa serikali peke yake. Ameandikwa kuangalia walimu wote. Na sisi ni walimu kama walimu wa kawaida. Kama sina TC namba, mimi siwezi kukubaliwa kuja darasani. Kwa hivyo niwe mnyonge kwa sababu serikali imeshindwa kunidumia mimi mahitaji yangu. Mimi nataka naiomba serikali kuu ijue kuwa walimu wanafaa kulipwa, hata kama ni shilingi 10,000 kwa mwezi. Tunahitaji chakula. Kwa nini mimi niende nikauze mboga? Kwa nini nilikwenda kusoma? Kwa nini nilikwenda college? Nilikwenda college kwa sababu nataka kubadilisha maisha ya community. Na sasa kama sisomeshi, niko nyumbani, ndio nidhalilike, mamangu auze mboga na mimi nikauze mboga? Haiwezekani. Kwa hivyo kuwekwe mikakati, kuwekwe sheria. Kama sisi ni walimu tunaambiwa kuwa wazazi watatulipa wenyewe, wako nyumbani. Wazazi wenyewe hawana pesa. Shule hazina pesa, tutalipwa kivipi? Kwa hivyo ni mikakati pangwe, na hii ni hali mbaya sana, ni hali hatari, kwa sababu walimu hapa Mombasa kuna moja amejinyonga. Kuna wengine wamefukuzwa kwenye majumba. Kuna wengine wameanza kuiba madukani. Hali ni mbaya. Tusikae nyuma tukiona mambo yako shwari. Walimu wamekuwa ni watu wamedunishwa, watu wa hohehahe. Hujui ukiamka leo asubuhi utakula nini jioni. Serikali iwajibike. Waziri Magoha aiwajibike. Na muomba Rais mtukufu, Rais Uhuru Kenyatta ajue sisi tunapata tabu, na sisi ndio tuliowachagua. Kwa hivyo sisi tunataka tuangaliwe kwa hali yoyote, kwa hali na mali. Asante sana dadangu, umezungumza kwa machungu kweli. Kwa kweli ningependa basi nimrushie mpira huu dada Margaret Koileken. Tunapofunga kipindi basi tuelezee kwamba nyinyi wenyewe, je, bado mna matumaini kwamba mtazungumza zaidi, mtaendelea kufanya mazungumzo na serikali ili angalau mapendekezo yenu ya kujaribu kuwasaidia walimu mliowaajiri yashughulikiwe? Asante sana. Tuna matumaini makubwa ya kwamba mawaidha ambayo tutaendelea kutoa kwa serikali kuu itaendelea kusikika. Ingawaje masikitiko yetu makubwa iko katika Wizara ya Elimu ambayo inaongozwa na Profesa Magoha. Kwa sababu inaonekana Profesa Magoha, inaonekana yeye anapendelea upande mmoja, hajashika jukumu la elimu katika Kenya kwa upande wa shule za umma na upande wa private. Kama ni kitu moja, ni kama sisi wote tunatoa huduma kwa watoto wa Kenya, na sisi wote ni wananchi wa Kenya, na tunajua ya kwamba shule za kibinafsi zinachangia mahali pakubwa sana. Kwa sababu sasa sekta hiyo ya elimu katika Kenya yetu, si tunaona inaumia kwa sababu ya mipangilio ambayo sio mwafaka. Ukijaribu kuangalia msongamano wa watoto katika shule za umma, hivi sasa wamepatikana katika njia ile ambayo hawana suluhu. Ukiwauliza hata kama itaendelea, shule zitafungwa kwa muda wa miaka gani ama muda gani? Sasa inaonekana kwamba hawajui kwa sababu hawakuwa wamepanga. Tunajua ya huwezi kuweka watoto 100 darasa, huwezi kuweka watoto 70 kwa darasa moja na mwalimu mmoja. Hawa watoto watakuwa wanapata kweli elimu bora ama itakuwa tu bora elimu? Hivi sasa Wizara ya Elimu katika Kenya hii waliweza kuamka tu siku moja
wakasema ya kwamba kuna 100% transition. Watoto wote wakaingizwa katika shule za upili, ambapo kule ukienda kuangalia hali ni duni sana. Hakuna mahali watoto wanalala, madarasa watoto wamejaa, mabweni watoto wamejaa, hakuna vitanda, hakuna viti. Sasa unakuta ya kwamba hakuna mipangilio pale. Mingi ningependa tu kusema ya kwamba kama kweli Wizara ya Elimu, ambayo sisi tunajua elimu ndio ufunguo wa kila kitu, kama wangekuwa wanahusisha hata wazazi. Hivi sasa hata saa hii hakuna wazazi wanahusishwa. Kila kitu kinatoka kule juu, tunawaona tu katika runinga. Ni kama sisi tuko huku na watoto wetu, ni kama hatuna nafasi ama hatuna mawaida ambayo tunaweza kupeleka watoto wetu. Asante sana dada Margaret Koileken ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa shule za binafsi katika kaunti ya Narok. Hapa katika SMS naona, I am a teacher in a private school but I fully support Sosion. The government is to blame for lack of clear policies and failure in the Department of Kaso. Mambo ni mengi kweli. Kwa hivyo tungependa tupate muda mwingi lakini hatuna muda. Hebu labda nichukue fursa hii basi nimpe waziri wa elimu Professor George Magoha vile vile tusikie anasemaje kuhusiana na swala hili zima. Based on this very disturbing trend, stakeholders have shelved the initial proposal to reopen basic education learning institutions in September for Standard 8 and Form 4 candidate classes because of the following reasons. Number one, there will be 2 Form 1 classes in 2021 academic year. The country will experience very severe equity challenges which may be constitutional in nature when only 2 basic education classes reopen and transition while all the other children lose the year. Although the 2020 Form 4 cohort will have left, the total number of candidature in Form 4 is 752,000 as compared to approximately 1.2 million in Standard 8. Which would mean then that even if we had the intention of using the space left by Form 4, we would be having a deficit of in excess of 438,000. Therefore, it shall be difficult, in fact not difficult, it will be impossible to achieve social distancing. And even social distancing apart, we shall be unable to have physical classrooms for this huge number. Standards 5 to 7 and Form 1 to 3 in 2020 will remain in the current classes in 2021. Asante sana, huyu ni Profesa George Magoha. Ndugu Dan Bobea Hasiani, tunapokamilisha kipindi basi tuelezee kwamba je, mna matumaini kwamba sasa hivi hamna kipato chochote? Unaishi vipi bwana? Unapataje staftahi, lunch yako nini? Unaishi vipi wewe bwana wewe? Bwana Frank, nilisema kwamba kuna baadhi ya shule chache za binafsi ambazo zinajali maslahi kidogo na kuendelea kuhakimu walimu wa shule chache hizo. Kwa hivyo labda baadhi yetu tumebahatika, kuna kweli ni bahati ya Mwenyezi Mungu kwamba labda tuko katika hizo shule chache. Lakini walimu wengi ambao nazungumza kwa niaba yao, kwa sababu mimi ni mwalimu wa shule binafsi, nazungumza kwa niaba ya walimu wa shule binafsi, hawana kipato, hawana nafasi kama hiyo. Sasa nataka niseme hivi kwa sababu nasema ni dakika 2 tu. Niseme kwamba je, suluhisho ni nini? Kwa maoni yangu, hiyo taarifa ambayo waziri alisoma, mimi naamini kwamba kuna sehemu ile sahaulika hapa chini ya kusema kwamba hivyo basi wizara, the ministry has decided to help teachers in private schools to do ABCD. Nafikiri hiyo sehemu ile sahaulika. Naomba waziri asome hiyo sehemu ili ajue kwamba akiwa baba, yeye ni baba wa watoto wote. Uwezo ukawa baba ukasema kwamba mimi baba wa watoto ambao wanafanya kazi na wanalipwa mshahara, mimi ni baba yao, lakini huyu kwa sababu afanye kazi mimi nimemtaliki. Kwa hivyo asome hiyo, aone jinsi atawasaidia walimu. Na nikushangaza kwamba Bwana Frank, walimu wa shule binafsi wameandika barua kwa Waziri Magoha na ameipokea katika afisi yake, na tarehe zipo. Kwa hivyo lilikuwa jambo la kushangaza kwamba hiyo sehemu haikuangaziwa. Jambo la mwisho tu,
ni kwamba pia viongozi katika sehemu mbalimbali, huu ni wajibu wao, ama wachukue nafasi hii kuwasaidia walimu wa shule binafsi. Kuna magavana, na najua walimu katika shule za mashinani wameenda kuwatembelea magavana. Juzi tuliona gatuzi la Nakuru likiwasaidia walimu wa shule binafsi. Kwa hivyo magavana wengine wawasaidie. Najua kwamba gavana wa Nairobi pia amepata barua yao. Wabunge, tuliona kuna wabunge kule pwani waliwasaidia, pamoja na maseneta wawasaidie, na ndugu yetu Sosion apeleke mswada bungeni wa kuwasaidia walimu wa shule binafsi wapate kitu. Naam. Asante sana. Tunamalizia dakika moja tu. Kuna dada hapa anasema kwamba private school owners waongee na wazazi ili waweze kulipa kiasi kidogo angalau ili walipe walimu, manake watawahitaji walimu baadaye. Ndugu nani, unasemaje? Huyu dada anaitwa Ann Thambi anatoa maoni yake. Ndugu Jasper. Naam, Frank, kwa sababu muda umeyoyoma masuala mawili, na hasa baada ya Profesa Magoha kutangaza kwamba wale wanafunzi watakuwa wanarudia yale madarasa yao kufikia mwaka ujao, na baadhi ya wazazi wameuliza, sasa mbona tushiriki katika vipindi vya mtandao online classes kama watoto wataenda kurudia tena? Kwa hivyo, kwa sababu tutazungumzia shule za binafsi hapa, pendekezo langu lingekuwa kwamba hizi shule za binafsi ikiwa zinaweza zikaruhusiwa kuendelea na online classes, alafu wale wanafunzi ikifika mwaka ujao waende katika madarasa mengine, itakuwa basi afadhali zaidi, kwa sababu hapa utaangalia which one is a lesser evil. Kuna swala la equity hapo, alafu kuna swala la kuokoa shule za binafsi. Alafu mwisho kabisa, kufikia mwaka ujao shule za binafsi itakuwa na matatizo kuwa na walimu, kwa sababu walimu wengi watakuwa wanaruka wakienda Teacher Service Commission. Kwa hivyo tunaangalia kwamba kutakuwa na hali mbaya zaidi ya shule za binafsi mwaka ujao, wakati serikali itakapokuwa inaajiri walimu. Ndio. Asante sana. Ni kauli yake ndugu Jasper Ondimu hapo, mwalimu ambaye tumekuwa naye katika kipindi hiki, pamoja na ndugu Dan Bobea Hasiani, bila kumsahau mwalimu Mwanasiti Ali kutoka kule Mombasa, na Margaret Koila Ken ambaye amekuwa akizungumza kutoka kule Narok. Watazamaji, kipindi cha leo kimekuwa chini ya uelekezi wa Jacob Oyugi, na producer amekuwa ni Beryl Ringos. Maandishi graphics amekuwepo Eric Kimathi, sauti ni George Mulanga, usanifu wa picha ni Brian Okoth, kamera wamekuwepo Terry Wafula, Edgar Mburu na Onespas Mutua, mhariri wa picha au video editor amekuwa Masi Mwanisa, mtambo wa AutoCue amekuwepo kijana mdogo Kevin Kefadera. Matangazo yamekufikia mbashara chini ya ndugu Collins Kiplimo, meneja mhariri wa KTN News ni Ellen Wanjiru. Jina langu ni Mwalimu Franco Tieno. Hadi juma lijalo, kwaheri.